Morjentes kaikille. Terveisiä täältä Fiskasti Kupeesta. Olen ammattitaikuri, ohjaaja, käsikirjoittaja, keksijä ja kaupunginvaltuutettu Tatu Tyni. Ja nyt ollaan heinäkuun viimeisillä päivillä jo näillä hujakoilla hiljalleen. Ja mennään ihmeellisen historiaan, mitä me emme yleensä tiedä. Tämä tuli minullekin vastaan, vaikka olin tuntevani Venäjää jo aika hyvin. Eli Pale of Settlement. Mistä siinä on kyse? Ja lähdetään katsomaan. Eli näin ei nyt mun omin sanoin, vaan otan suoraa tietoa Wikipediasta. Ja tästähän ei ole suomalaisessa Wikipediasta, tästä on suomeksi hyvin vaikea löytää tietoa. Sen takia tämä Pale of Settlementia, niin en ole tähän suomentanut. Voitte itse käydä, tai tuutte näkemään tämän lopussa sitten vähän, mitä mahdollisesti se voisi tarkoittaa, niin kuin suomennoksen. Suomennos ei oikein osu tuossa kohdilleen. Mutta se oli olemassa 1791 ja 1917 saakka, eli loppu siihen, kun Neuvostoliitto alkoi syntyä. Eli alue, missä pidettiin askenazin juutalaisia. Ja tämä on arka aihe, sen takia, huomatkaa, nämä ei ole mikään minun mielipiteitä, minä luen nämä vaan suoraan Wikipediasta, joka on tässä, josta voitte myös itsekin lukea. Eli ei ole minun mielipide, jos vedätte hernet nenään, niin älkää vetäkö minun takia, vaan sen takia, kun historia nyt on tämmöistä. Eli tuossa on sitten tietoja. Ja Pale of Settlement niin sijoittuu 7 maalle, eli Valko-Venäjä, Liettua, Moldova, Ukraina, Puola, Latvia ja Venäjä. Ja näitä tulee sitten tarkemmin tuossa alapuolella vielä näytetty, mitä se tarkoittaa. Ja mä otan täältä vaan ihan muutamia huomioita, sitten mä näytän teille niin kuin hyvän kartan tuosta rajauksesta, missä se on. Mutta sitten Talmudin uudelleen opiskelu tai tutkiminen käynnistettiin Venäjällä. Ja ihmiset, jotka eivät tiedä, mikä on Talmud, minä en lähde tästä aukaiseen. Te laitatte Talmudin vaan Googleen ja käytte katsomaan, niin teille selviää, mikä on Talmud. Ja mennä sitten, mä näytän teille tossa. Eli tossa on nämä on näitä prosentteja, niin kuin paljon siellä oli juutalaispopulaatiota. Kuten näette, tuossa on Krimi. Ja nyt nuo kärhämät, mitä Ukrainassa ja Venäjällä on, niin huomaatte, nämä alueet on aika lailla semmosia, mitkä alkaa olla taas Venäjällä. Ja täällä mikään minun mielipide, vaan puhun vaan siitä, mikä on tosiasia, mikä tällä hetkellä tapahtuu 2023 heinäkuun lopussa. Niin tämä on se alue. Ja tästä voi sitten katsoa, miten tämä alue menee. Tämä on ollut aika iso. Mä näytän tuosta kohta, niin näette sitten vielä tarkemminkin. Niin tämmöinen alue. 124 vuotta oli voimissaan. Ja mennään nyt katso. Eli tässä on nyt tämmöinen video. Tämä tulee englanniksi. Tässä on suomenkieliset tekstitykset. Tuo on tuolla konekääntämisellä tehty. Ei ole minun tekemä. Ja tämä on suoraan Wikipedian tekstiä, mutta tämä on vähän lyhennetty. Eli tätä tulee nyt 10 minuuttia. Ja katsokaa ja kuunnelkaa. Teen sitten tähän loppuhuomiot vielä. Of settlement was the term given to a region of Imperial Russia in which permanent residency by Jews was allowed and beyond which Jewish permanent residency was generally prohibited. It extended from the Eastern Pale, or demarcation line, to the Western Russian border with the Kingdom of Prussia and with Austria-Hungary.
The English term pale is derived from the Latin word palus, a stake, extended to mean the area enclosed by a fence or boundary. Jews were, however, excluded from residency at a number of cities within the Pale, while a limited number of categories of Jews were allowed to live outside it. With its large Catholic and Jewish populations, the Pale was acquired by the Russian Empire in a series of military conquests and diplomatic maneuvers between 1791 and 1835, and lasted until the fall of the Russian Empire in 1917. It comprised about 20% of the territory of European Russia and largely corresponded to historical borders of the former Polish-Euro-Lithuanian Commonwealth. It included much of present-day Lithuania, Belarus, Poland, Moldova, Ukraine, and parts of Western Russia. History. The Pale was first created by Catherine the Great in 1791, after several failed attempts by her predecessors, notably the Empress Elizabeth, to remove Jews from Russia entirely, unless they converted to Russian Orthodoxy, the state religion. The reasons for its creation were primarily economic and nationalist. The institution of the Pale became more significant following the Second Partition of Poland in 1793, since until then, Russia's Jewish population had been rather limited. The dramatic westward expansion of the Tsarist Empire through the annexation of Polish-Lithuanian territory substantially increased the Jewish population. At its height, the Pale, including the new Polish and Lithuanian territories, had a Jewish population of over 5 million, and represented the largest component of the world Jewish population at that time. From 1791 to 1835, and until 1917, there were differing reconfigurations of the boundaries of the Pale, such that certain areas were variously open or shut to Jewish residency, such as the Caucasus. At times, Jews were forbidden to live in agricultural communities, or certain cities, as in Kiev, Sevastopol and Yalta, and forced to move to small provincial towns, thus fostering the rise of the shtetls. Jewish merchants of the First Guild, people with higher or special education, university students, artisans, army tailors, ennobled Jews, soldiers, drafted in accordance with the Recruit Charter of 1810, and their families had the right to live outside the Pale of Settlement. In some periods, special dispensations were given for Jews to live in the major imperial cities, but these were tenuous, and several thousand Jews were expelled to the Pale from St. Petersburg and Moscow as late as 1891. During World War I, the Pale lost its rigid hold on the Jewish population when large numbers of Jews fled into the Russian interior to escape the invading German army. On March 20, 1917, the Pale was abolished by the Provisional Government Decree on abolition of confessional and national restrictions. A large portion of the Pale, together with its Jewish population, became part of Poland. Jewish life in the Pale. Jewish life in the shtetls of the Pale of Settlement was hard and poverty-stricken. Following the Jewish religious tradition of tzedakah, a sophisticated system of volunteer Jewish social welfare organizations developed to meet the needs of the population. Various organizations supplied clothes to poor students, provided kosher food to Jewish soldiers conscripted into the Tsar's army, dispensed free medical treatment for the poor, offered dowries and household gifts to destitute brides, and arranged for technical education for orphans. According to historian Martin Gilbert's Atlas of Jewish History, no province in the Pale had less than 14% of Jews on relief. Lithuanian and Ukrainian Jews supported as much as 22% of their poor populations. The concentration of Jews in the Pale made them easy targets for pogroms and anti-Jewish riots by the majority population. These, along with the repressive May laws, often devastated whole communities. Though pogroms were staged throughout the existence of the Pale, particularly devastating attacks occurred 1881 1883 and 1903 1906, targeting hundreds of communities, killing thousands of Jews, and causing considerable property damage. One outgrowth of the concentration of Jews in a circumscribed area was the development of a modern yeshiva system. Until the beginning of the 19th century, each town supported its own advanced students who learned in the local synagogue with a rabbinical head of the community. Each student would eat his meals in a different home each day, a system known as S and Egg. After 1886,
the Jewish quota was applied to education, with the percentage of Jewish students limited to no more than 10% within the Pale, 5% outside the Pale and 3% in the capitals of Moscow, St. Petersburg, and Kiev. The quotas in the capitals, however, were increased slightly in 1908 and 1915. Amidst the difficult conditions which the Jewish population lived and worked, the courts of Hasidic dynasties flourished in the Pale. Thousands of followers of Rebs such as the Jera Reb Yehuda Arieh Leib Alter, the Chernobyl Reb, and the Visnitsa Reb flocked to their towns for the Jewish holidays and followed their Rebs' minhagim in their own homes. The tribulations of Jewish life in the Pale of Settlement were immortalized in the writings of Yiddish authors such as humorist Shalom Aleichem, whose stories of Tiv der Milchhiger and the fictional Shtel of Anateva form the basis of Fiddler on the Roof. Because of the harsh conditions of day-to-day life in the Pale, some 2 million Jews emigrated from there between 1881 and 1914, mainly to the United States. However, this exodus did not affect the stability of the Jewish population of the Pale, which remained at 5 million people due to its high birth rate. Territories of the Pale of Settlement included the following areas. 1791, the Yokas of Catherine II of December 23, 7. Eli nyt tulee noita alueita tossa, ja tuossa äsken mainittiin, että 5 miljoonaa ihmistä oli tuolla alueella. 1791 limited to the Pale to Western Krai, Mogilev Gubnia, Polets Gubnia, Malorossiya, Kiev Gubnia, Chernigov Gubnia, Novgorod Siversky Gubnia, Novorossiya, Yakutia and Islavne Mistnishistvo, Taurida Oblast. 1794, after the second partition of Poland, the Yokas of June 23, 1794, the following areas were added: Minsk Gubnia, Mogilev Gubnia, Polets Gubnia, Kiev Gubnia, Volhynia, Podolia. 1795, after the third partition of Poland, the following areas were added: Vilna Gubnia, Grodno Governorate. 1805 Euro 1835. After 1805 the Pale gradually shrinks, and becomes limited to the following areas: Lithuanian Gubnias, Southwestern Krai, Belarus without rural areas, Malorossiya without rural areas, Chernigov Gubnia, Novorossiya without Nikolov and Sevastopol, Kiev Gubnia without Kiev, Baltic Gubnias closed. For newcoming Jews, Congress Poland did not belong to the Pale of Settlement. Rural areas for 50 verst from the western border were closed for new settlement of the Jews. Final demographics: according to the 1897 census, the Gubnias had the following percentages of Jews: Northwestern Krai, Vilna Gubnia, 12.86%, Kovno Gubnia, 13.77%, Grodno Gubnia, 17.49%, Minsk Gubnia, 16.06%, Mogilev Gubnia, 12.09%, Vitebsk Gubnia, 11.79%, Southwestern Krai, Kiev Gubnia, 12.19%, Volhynia Gubnia, 13.24%, Podolia Gubnia, 12.28%, Polish Gubnias, Warsaw Gubnia, 18.22%, Lublin Gubnia, 13.46%, Pope Gubnia, 9.29%, Kalais Gubnia, 8.52%, Iotgo Gubnia, 15.85%, Kielce Gubnia, 10.92%, Radom Gubnia, 13.78%, Siedlce Gubnia, 15.69%, Augusta Cube W Gubnia, split into Suwałki Gubnia, 10.16%, Angstrom Omal 1/4 Gubnia, 15.77%. Others: Chernigov Gubnia, 4.98%, Poltava Gubnia, 3.99%, Tavda Gubnia, Jewish 4.20% plus Karolite 0.43%, Kasin Gubnia, 12.43%, Bessarabia Gubnia, 11.81%, equal to Rinislav Gubnia, 4.78%. In 1882 it was forbidden for Jews to settle in rural areas. The following cities within the Pale were excluded from it: Kiev, Nikolov, Sevastopol, Yalta. See also, English Pale around Dublin, Ireland. Noin.
Ja nyt tuossa enää tuli lopussa noita lähdetietoja, mistä nuo tiedot tulee. Te voitte itsekin käydä, mä linkkaan tuohon alapuolelle tuon Wikipedian linkin tuohon englanninkieliseen, niin voitte siitä lukastaa. Ja Pale of Settlement. Historiaa, mitä meiltä Suomessa on jälleen kerran pimitetty. Ja kun tämän tietää, niin silloin 1800-luvun historia niin aukeekin ihan eri tavalla. Ja saatika sitten, mitä liittyy vaikka Aleksanteri toiseen murhaan 1881, ja siitä kuinka mentiin ensimmäiseen maailmansotaan ja kuinka tuli 1917 ja Neuvostoliitto. Tämä auttaa myös ymmärtää toista maailmansotaa ja mitä Euroopassa silloin tapahtui. Ja ennen kaikkea myös se auttaa ymmärtää, mitä tällä hetkellä tapahtuu Euroopassa, erityisesti Ukrainassa, Venäjän ja Ukrainan välillä. Eli tämmöistä tietoa. Käykää tykkäämässä ja subscribeaamassa, tilaamassa kanavaa, niin tehdään näitä lisää. Mutta tämmöinen lyhyt historiapläjäys tähän. Ei muuta kuin oikein hyvää kesää kaikille. Morjentes täältä Tyrnävä Shown Tatsalta.